Hola amigos, bienvenido a mi canal. Namaskar elrigu. How are you all doing, lovely people out there? Guys, I hope you guys are learning a lot through my channel. Please leave comment. It's very important for me to know if you all are learning, if you all are enjoying through my channel or not. Alright. So guys, in today's video, I'm going to tell you how to describe any picture given in Spanish. Alright. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಿಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್? You need to keep a few vocabulary words in mind, okay, under different categories, okay. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾಮಪದಗಳು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಮಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸೋಫಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್, ಚೇರ್, ಬುಕ್ಸ್, ಟಿ ವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾಮಪದಗಳು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮಪದಗಳಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ನಡೆಯೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಓದೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾಮಪದ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಬ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲ ಅದು ದಪ್ಪವಾಗಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಹೇಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಣ್ಣಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 to 15 ಬಣ್ಣಗಳ ಹೆಸರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಮಳೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ವೆಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜರ್ಕಿನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಲೌಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ picture in Spanish, you need to know a few vocabulary words under different categories. Okay, so for example, coming to noun, you need to know the common nouns in Spanish. You need to know at least 15 to 20 common nouns in Spanish. Okay, like what do you say for a boy in Spanish, what do you say for a girl in Spanish, how about grandma, grandpa, father, mother, then uncle, aunt, and also a few things in Spanish. What do you call sofa, what do you call tables, what do you call chairs, what do you call television, etc. So you need to know a few vocabulary words in Spanish before you describe any picture in Spanish. After proper noun or common nouns, you need to know a few verbs in Spanish. Verbs are nothing but action words, right? Like what do you say for eating, what do you say for drinking, what do you say for running, what do you say for sitting, what do you say for reading, teaching, etc. After verbs, you also need to know a few vocabulary words under adjectives. Like how do you actually describe a girl? Say for the example, that girl is tall or that girl is short. Tall, what do you say for tall in Spanish? What do you say for short in Spanish?
What do you say for, say, fat in Spanish? What do you say for slim in Spanish? Right? So these kind of describing words you need to know. After adjectives, yes, you need to know at least 10 to 15 colors in Spanish, names of colors in Spanish. It's a must to describe any picture in Spanish. After colors, I would also suggest you all to know a few words like, what do you say for winter season in Spanish? What do you say for summer season in Spanish? What do you say for snowy, or extra? So you need to know a lot about seasons in Spanish. Guys, I've already covered all these words in my previous videos, so I highly recommend you all to watch all my videos to know these vocabulary words. So if you know at least these vocabulary words under different categories, then it becomes really easy for you all to describe any picture given to you in Spanish. Comencemos. So now I am going to show you a picture and I am going to describe a picture. Alright, using all these prompts. So these are some tips which I really think will work out for you all. So let's do it, guys. In this image, I can see a colorful classroom. So that's my first sentence. Now, how do I say this in Spanish? En esta imagen puedo ver un salón de clases colorido. I hope you understood. My second sentence will be, there are 4 boys and 2 girls in the classroom. Now, how do I translate this in Spanish? Hay 4 niños y 2 niñas en el salón de clases. Okay. The third sentence will be, the boys have short hair and the girls have 2 braids. Now, how do I say this? Los niños tienen. Tienen means have. Los niños tienen el pelo corto. El pelo corto means they have short hair. Y las niñas tienen 2 trenzas. Okay, I've already covered these hairstyles in my previous video. I highly recommend you all to please go and watch them. Thank you. Alright, so my next sentence will be, I think they are learning Spanish from their teacher. Now, how do I say this in Spanish? Yo creo que están aprendiendo español con su maestra. Maestra is nothing but teacher. So, my next sentence would be, the students are eating fruits and vegetable sandwiches. So, now how do I say this in Spanish? Los estudiantes comen are eating. Comen sandwiches de frutas y verduras. Frutas means fruits. Verduras means vegetables. Alright, so my next sentence is, I see the classroom has a green board. There are 6 tables with 6 small chairs. Now, how do I translate this in Spanish? El aula also means classroom. El aula tiene un tablero verde. Verde is green color. Hay 6 mesas con 6 sillas pequeñas. Okay, 6 mesas is 6 tables. The next sentence is, the bookshelf has a lot of books to study. La estantería means bookshelf. Tiene means has. Muchos libros para estudiar. Estudiar is to study. Next, I suppose that they have an exam tomorrow. So, how do I do this? Supongo que mañana tendrán un examen. I think they have exam tomorrow. Next sentence. The weather seems cold as all the students and the teacher are wearing jackets and gloves. Now, how do I translate this in Spanish? El clima parece frío. Frío is cold. Ya que todos los alumnos y el profesor llevan chaquetas y guantes. Chaquetas and guantes means jackets and gloves. Okay. Llevan means wearing. My last sentence would be,
It looks like it's winter season. Parece que es temporada de invierno. I hope now you have a little clarity on how to describe any picture given in Spanish using simple sentences. If you see, I've added common nouns, I've added verbs, I've added adjectives, I've added colors, I've even added words like invierno, frio. It's all related to weather, right? So this is how you make sentences by following these simple tips. Okay, I hope this video was informative and knowledgeable. Kindly leave your comments, guys, because it really serves as a motivator for me to make more videos. And I'll also get to know if you are enjoying through my channel or not. Thank you so much. I'll see you in my next video. Hasta luego. Adios.